There are currently no effective therapies for Alzheimer's disease. As lifespans increase and our population ages, Alzheimer's represents a looming public health problem of immense proportions, one that is also personal. 1 in 3 adults in the United States will die from Alzheimer's or age-related dementia, touching almost everyone as a patient or a caregiver. There are now 46 million people with Alzheimer's disease worldwide. The total societal costs associated with dementia will reach $2 trillion by 2030. Alzheimer's expenses are the greatest direct healthcare cost to the United States economy, greater than cancer and heart disease. New approaches to treat and reverse Alzheimer's disease are needed. Recent studies suggest that Alzheimer's disease disrupts brain signaling and how neurons synchronize. This specific type of neuron synchrony, altered in Alzheimer's disease, is called the gamma rhythm. Sensory information from our environment is critical to how the brain synchronizes and communicates, which aids in our ability to remember loved ones' names, recall what we did last week, and to pay attention to where we put our car keys. Altered gamma rhythms in Alzheimer's disease are due in part to the toxic accumulation of a SNP protein called amyloid beta, resulting in fewer neurons firing in synchrony. Research from the lab of Director Li-Wei Tsai of the Picower Institute for Learning and Memory at MIT has sought to understand how Alzheimer's disease affects gamma rhythms in the brain, under the premise that abnormal neuronal firing populations play a key role in the symptoms of the disease. First, Dr. Tsai's team established that the gamma rhythm amplitude at the 40 Hz range was reduced in mice with Alzheimer's disease, called 5X-FAD mice. More specifically, the gamma rhythm was significantly decreased in a brain region crucial for learning and memory, the hippocampus. The diminished gamma rhythm in 5X-FAD mice occurred with the accumulation of amyloid beta, which eventually becomes toxic and results in neuronal death and memory loss. Next, researchers in her lab used optogenetics to artificially correct the gamma rhythm in the hippocampus of 5X-FAD Alzheimer's mice. By stimulating neurons in the 40 Hz range at the optimal gamma rhythm amplitude, Dr. Tsai's lab showed that amyloid beta levels were cut nearly in half. Dr. Tsai's team discovered that the 40 Hz optogenetic stimulation to correct the gamma rhythm in Alzheimer's mice activated genes in brain cells called microglia. Microglia are part of the brain's immune system and function, in part, to ingest or clear away microorganisms that might cause disease. Optogenetic stimulation at the 40 Hz range activated microglia to promote the clearance of amyloid beta. To create an effective treatment in humans with Alzheimer's disease, it's ideal to invent a non-invasive technique. To this end, Li-Wei Tsai and her team created a sensory paradigm that uses flickering light to restore the gamma rhythm and to reduce the levels of amyloid beta. 5X-FAD Alzheimer's mice were exposed to 40 Hz flickering light, which caused enhanced gamma rhythm neuronal activity and reduced amyloid beta levels by over 50% in the visual cortex. In addition, the 40 Hz flickering light treatment caused microglia in Alzheimer's mice to become more active and dramatically increase in size by engulfing amyloid beta. When the gamma flickering light treatment was used in older Alzheimer's mice with toxic levels of amyloid beta, which results in aggregates called plaques, the plaques decreased. However, for the plaque levels to remain low, the flickering light treatment had to be given over several days versus hours. This unique, non-invasive approach might lead to the development of treatments that can affect the disease without the current pharmacological challenges of the blood-brain barrier or unexpected drug interactions. This technique is a big step in finding new and effective treatments for Alzheimer's disease that one day may halt and reverse the symptoms of a disease that impacts so many of us. 한국과 미국 공동연구진이 뇌 전두엽 기저 부위에 있는 특정 유형의 신경세포들이 인지기능과 고차원적 사고를 담당하는 대뇌피질, 신경세포 기능 조절에 관여한다는 사실을 밝혀냈다. 강동경 이대병원 정신건강의학과 김태 교수와 하버드의대 정신과 로버트 맥컬리 교수팀은 2일 과학저널 미국 립과학원 회보 PNAS에서
뇌 전두엽 아랫부분인 기저전 뇌베서 포브레인의 파브알부민 피부의 신경세포가 대뇌피질과 직접 연결돼 인지기능 조절에 기여한다는 사실을 발견했다고 밝혔다. 연구진은 인지기능을 조절하는 새로운 뇌회로의 발견으로 그동안 치료가 어려웠던 정신분열병, 알츠하이머병, 의식장애 등 신경정신과 질환에 대한 새로운 치료적 접근이 가능할 것으로 기대된다고 말했다. 이런 과정에서 여러 세포가 동시에 활성화되고 억제되는 동기화 싱크로나이제이션가 일어나고 어떤 사물이나 상황을 의식적으로 파악하는 순간 뇌파에서 40 정도의 진동이 동기화돼 나타난다. 이것이 감마파 진동 게마 밴드 오실레이션스인데 정신분열병, 알츠하이머병 등 신경질환 환자에서는 감마파 진동이 감소하는 것으로 알려져 있다. 연구진은 이 연구에서 대뇌 감마파 진동이 기저전 내의 파브알부민, 신경세포에 의해 발생한다는 것을 처음으로 밝혀냈다. 그동안 학계에서는 기저전 내 영역의 파브알부민, 신경세포와 뒤섞여 있는 콜린성 신경세포 콜리너직 뉴런스가 감마파 진동을 일으킨다는 시각이 많았다. 연구진은 특정 유형의 신경세포에만 특수 단백질을 발현시킨 뒤 목표 부위의 빛을 비추어 1천분의 1초 단위로 정밀하게 활성화 또는 억제할 수 있는 광유전압업 되지네틱스 기법으로 감마파 진동을 일으키는 것이 파브알부민 신경세포라는 사실을 확인했다. 감마파 진동은 각성 시에는 증가하고 수면 시에는 감소한다. 졸린 상태에서 인지기능이 떨어지는 것은 이와 밀접한 관련이 있다. 이 연구 결과는 파브알부민 신경세포가 각성 상태 유지에 중요하다는 것을 시사한다. 이 세포들을 활성화하면 특수 상황에서 졸음을 줄이고 각성도를 높이며 인지기능을 향상시키는 데 기여할 수 있을 뿐 아니라 식물인간 같은 의식장애의 호전에도 활용될 수 가능성이 있다고 연구진은 설명했다. 김태 교수는 대뇌피질의 감마파 진동을 조절하는 두뇌 메커니즘에 이상이 생기면 신경정신과 질환을 초래한다며 이 연구는 감마파 진동이 감소하는 정신분열병이나 알츠하이머병의 새로운 치료, 표적을 제안하는 뇌과학적 기반을 마련했다는 점에 중요한 의미가 있다고 말했다.